Wow. Excellent. It's very, I mean, you actually back to New, not back to, you took me to New Vrindavan. I never been to be that place, but I could Mm. imagine, like the hillside and hills and all of those places. Wonderful writing, Prabhuji. By the Uh, Can I ask you a question? Have you mm. ever visited Dubai for taking Bhakti Shastri classes, Prabhu? Yeah, I was there teaching, well, mainly founder Acharya, but I was there teaching Bhakti Shastri, the Gita segment, I think maybe 2013, something like that. Okay, because I remember, attending your classes in Dubai, which we call it Damodar Desh. Right. I was, Okay. So you were, I'm a student. Mhm. Okay, wow. So you were there for Gita Yes, or, Prabhu. Yes, Prabhu. okay. Right. Thank you. Hmm. Yeah, it's a special place. Did they build a temple? No, still not yet. Actually, it's been playing hide and seek. The land was initially offered, then there has been some issues, so it's Hmm. still nothing has happened so far. Mm-hmm. Yeah, it's tricky in the Yeah, Muslim countries. yeah. We So came out. they're still doing Sindhi Hall. Yes, that's right. There's still we are doing this in the hall. Yeah. Okay. So where are you now? Speaking to Now me from. I'm relocated back to India in Coimbatore in Tamil Nadu. Okay, you're in Coimbatore. Okay, good. Okay, so I guess we're waiting for Maharaj to finish and come over, or Yeah, yeah, yeah. all right. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Who was that? Hare Krishna, Prabhu. I am small boy. Hare Krishna. Am I looking at Tamil? Yeah, the name written there is Ten Moli. Yes, 10? Prabhu. Ten Moli. Yes, Ten Moli, yes. meaning she's a lady with honey-like words, sweet words. Well, if you could live up to that name, it's pretty good. Prabhu, I am small boy. Okay. Yeah, I've been to Coimbatore a couple of times, and it's always very inspiring congregation. Yes, And then Maharaj. Yeah, yes. and Maharaj brought me down to Tiruvananthapuram, and that was good too. True, very true. Trivandrum is now taken care by His Grace Jagat Sakshi Prabhu, who was earlier in Coimbatore. Now he's leading the activities there in Trivandrum. And here, I'm sure you have heard about the new project that Maharaja has, His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj has already, started for a new building, new temple for Sri Sri Radha Krishna. It's In Coimbatore? yes, Prabhuji. It's Uh-huh. it's in 3 levels, and total construction area will be around 75,000 square feet. Big. Yes, ma'am. On the same land? Yeah, it's on the same land, because it's actually a very large piece of land what ISKCON Coimbatore got already, out of which only a very small portion had been utilized earlier to accommodate the existing Sri Sri Jagannath temple, along with Right. the quarters for the ashramites, devotees to stay. So there's a huge amount of land which was
available without any further development. So now it's been for the past 2 years, the development works has been going on. The temple is already the shell and core is almost over, meaning the skeleton structure is over. Now other activities like marble laying and other architectural works is on the pipeline. Along with that, there is also a very large accommodation quarters is also being built, which will be offered for the travelers and devotees who want to come and stay over here in Coimbatore. And it's comprising of also a multi-purpose ceremony hall where you can conduct programs like small scale marriages or any other functions. And then there is going to be an arcade of food court plus some other kiosks to cater the needs of the devotees. Wow, it's quite a complex. I remember when visiting there was a lot of land, and I remember taking long japa walks down that road and turning left. And so how many hectares or how many acres do you know is the total? I think it's, if I'm right, it's around 10 acres of land. Good. Wow. Okay. Jai Hare Hare Krishna. Krishna. Madhu Jai. Gopal. Sureshwar Prabhu. Hare Krishna. Jai Maharaj. Om Tat Sat. Very, very happy to see you on this virtual facility. But I know this is the real image that I'm seeing. I'm So still not the Tucson? image. Yeah, Tucson, the Wild West. Okay. Wonderful. I was there with that Mataji there running the restaurant. Yeah, Sandamani. She's quite amazing. Yes. Yeah. It's where they make all the cowboy movies. Wonderful. So very happy to see you. Good to You're see keeping you. fit. Yeah, we're COVID free so far. Yes. And yourself? Yes, been very busy. There are too many of these online things going on. Yeah, Everything is I know. online. Life is online. Yeah. Only online. Virtual lives. Yes, virtual lives. We're getting used to it. So this will be a new experience for me because I'm doing stop and go, but I gave Goranga Prabhu a script, so I think he will be able to translate well. He's been looking it over. Okay. And So I timed it. I timed it so it only takes me 20 minutes to read in English, so it'll probably take about twice that with the translation, and then we should still have time for a Q&A. Okay. Right. I would like to briefly I'd like to welcome today His Grace Sureshwar Prabhu, a very, very senior devotee in the movement of Srila Prabhupada's mission. And I have been associated with him for many, many years. And I first got interested because he used to write in the BTG in those days when I joined the movement. And I would wonder, oh, what a clear, crisp, clear writing. Who is this person? And later I had glimpses of him, and then I had brief conversations with him here and there. And then we got to பிரபுபாதே வெளியில் வந்து கொண்டிருப்பது போல் ஒரு நிலைமை நமக்கு தோன்றும். அவர் அருகில் சென்றாலே நாம் சில பிரபுபாத அவர்களை நுகர முடியும் அப்படிங்கிறது கூட இங்க சொன்னார். அதே போல சில பிரபுபாதருடைய அவருடைய பயோகிராஃபி, அதாவது அவரை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் ஹிஸ் ஹோல்னஸ் சத்ஸ்வரூப் தாஸ் சுவாமி மகாராஜ் கூட அவர் கூட உதவியாக இருந்து அனைத்து விஷயங்களும் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் செய்து சில பிரபுபாதரை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களையும் துல்லியமாக எழுதுவதற்காக, சுயசரிதையை எழுதுவதற்காக மிகவும் கைங்கரியமாக செய்தார் என்பதை பற்றியெல்லாம் கூறினார். அவரை அருமையாக இந்த கோயம்புத்தூர் பக்தர்களுக்காக அவருடைய அருமையான சேவை மீண்டும் கிடைக்கப்பெறுவதற்காக நம்முடைய மகாராஜ் தெய்வ திரு பக்திவினோத சுவாமி அவர்கள் அவரை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள். நாம் இனி அவருடைய உபன்யாசத்தை கேட்கலாம். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Suresh, Yeah, Prabhu, go ahead. it's you. Yeah.
So I have the floor. Yes. Okay. Hare Krishna Prabhus, thank you for inviting me to share with you as we approach our holiest days on ISKCON's calendar, Janmashtami, Vyasa Puja, the Advent anniversaries of Lord Krishna and our beloved founder Acharya, Srila Prabhupada. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுக்களே, என்னை இங்கே கோவையில் அழைத்ததற்கு, தங்கள் மத்தியில் அழைத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. என்னுடைய தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று உங்களுடன் இஸ்கானுடைய காலண்டரில் நிகழ்கின்ற மிக முக்கியமான திருவிழாக்களாகிய ஜென்மாஷ்டமி மற்றும் சில பிரபுபாதரின் வியாச பூஜை, இது போன்ற அருமையான திருவிழாவை பற்றிய விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி. அதோடு மட்டுமில்லாமல் நமக்கு மிகவும் அருமையும் பெருமையை வாய்ந்த, நமக்கு பேரன்புக்கு உரிய இஸ்கானின் ஸ்தன்சாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களின் ஜன்மதினமாகிய தினமும் வருகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஜன்மதினமும் வருகிறது. ஸோ அவர்களுடைய அருளாசியினால் நான் இங்கே உங்களுடன் பேச வந்திருக்கிறேன். By their mercy, I was present when Prabhupada attended those events at ISKCON's first rural community, New Vrindavan, in late summer 1972. அவர்களுடைய பெரும் மாபெரும் கருணையினாலே, குறிப்பாக சில பிரபுபாத் அவர்கள் நடத்திய ஒரு மாபெரும் ஒரு நிகழ்ச்சி, அதாவது இஸ்கானுடைய முதல் ப்ரோக்ராம், அதாவது நியூ விருந்தாவன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற புதிய விருந்தாவன், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடம், இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய கிராமிய சமுதாயம், அந்த கிராமிய சமுதாயத்திலே 1972 பிற்பட்ட ஒரு கோடை காலத்தின் சமயத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டதற்கு நானும் பங்கு கொண்டிருந்தேன். By that time, the Hare Krishna movement was 6 years old. Most Americans had seen us chanting Hare Krishna on the street corners of their cities, but because we looked and sounded very different than them, they did not understand us. அந்த சமயத்துல இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கமானது 6 வருடங்களை ஆல்ரெடி பூர்த்தி செய்து கொண்டு இருந்தது. அப்போ பல சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பல அமெரிக்கர்கள் எங்களை தெருமுனைகளில் நின்று கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபம் செய்து கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் இருந்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பது அவ்வளவாக புரியவில்லை. So Prabhupada suggested we invite America's main influencers, politicians, scholars, and journalists to picturesque New Vrindavan for what His Divine Grace called Bhagavat Dharma Discourses, talks on the deep of Krishna consciousness. So, அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல விதமான ஒரு கைகாட்டியை காமித்தார். இவர்களை எல்லாம் இந்த அமெரிக்காவில் குறிப்பாக மிகவும் பிரபலமான அவர்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகள், அதே போல் அறிஞர்கள், பின்பு பத்திரிகையாளர்கள், இவர்களை எல்லாம் நியூ வந்தாவனம் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த அருமையான எழில் கொஞ்சம் இயற்கை சோலை அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்தில் நாம் அவர்களை வரவழைத்து அங்கே நாம் அவர்களுக்கு பாகவத் தர்மா உபன்யாசங்கள் என்ற தலைப்பில் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய ஆழ்ந்த அனுபவங்களையும் விஷயங்களையும் நாம் சொல்லலாமே என்று நமக்கு பரிந்துரைத்தார். Since his lectures, delivered on the highest hilltop overlooking New Vrindavan's Bahulaban farm, would frame the Janmashtami Vyasa Puja festivals, the distinguished guests would receive a full Hare Krishna experience. இந்த நிகழ்வானது நியூ விருந்தாவனத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய குன்றின் மேல் அமையும் விதமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதுவும் குறிப்பாக பகுலாபான் பண்ணை அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணையை மேலிருந்து கீழே நோக்கும் வண்ணமாக அமைந்த ஒரு இடத்திலே ஜனமாஷ்டமி மற்றும் வியாச பூஜை விழாக்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பது. அப்போ இந்த விழாவில் வருகை தந்த மிக முக்கியமான கெஸ்ட் எல்லாமே இந்த கிருஷ்ண உணர்வுடைய முழுமையான அனுபவத்தை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது.
One day near the end of August, I arrived in New Vrindavan at twilight, too late to hear Prabhupada's discourse, but in time to behold him sailing downhill on a palanquin surrounded by a sea of chanting and dancing devotees. ஒரு நாள் ஆகஸ்ட் மாத கடைசியில் நான் சில பிரபுபாதை தரிசிப்பதற்காக நியூ விருந்தாவனத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது மாலை நேரம் ஆகிவிட்டது. மிகவும் தாமதமாக தான் நான் அங்கு சென்று கொண்டிருந்தேன். அவருடைய உபன்யாசத்தை கேட்க முடியவில்லை. ஆனால் அது நான் சென்ற சமயத்தில் சில பிரபுபாத் அவர்கள் ஒரு பல்லக்கில் அந்த மலையிலிருந்து கீழே அப்படியே வந்து ஒரு பக்தர்கள் புடைசூழ அவர்கள் சங்கீர்த்தனம் பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் வருவதை நான் கண்டேன். I bowed down in the dust, now pink in the setting sun, and thrilled to the thunderous kirtan filling the sky. I sensed an historic event unfolding. நான் அங்கே கண்ட காட்சி எப்படி இருந்தது என்றால், உடனடியாக நான் அவரை கண்டவுடன் நான் நேரடியாக தரையில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டு, பின்பு அங்கே இளம் சிவப்பு நிறமாக அப்படியே மறைந்து கொண்டிருந்த சூரியனை பார்த்தேன். அதை பார்த்தவுடன் எனக்கு வந்து இந்த இடத்தில் ஒரு மாபெரும் சரித்திரம் நிகழப் போகிறது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன். With repercussions beyond America, nay, beyond earth and sky itself, from their swanships, surely the celestials must be following Prabhupada as he gripped the palanquin's ropes and chanted Hare Krishna down the winding, dusty path. அப்பொழுது எனக்கு தோன்றிய ஒரு உணர்வு என்னவென்றால், இந்த ஒரு சரித்திர புகழ் வாய்ந்த இந்த நிகழ்வானது இந்த விண்ணுலகை மாத்திரமல்ல, மேலே இருக்கக்கூடிய வானத்தை மாத்திரமல்ல, அதற்கு மேலாக இருக்கிற இடங்களில் எல்லாம் தேவதேவதைகள் எல்லாம் அவர்களுடைய விமானங்களில் நிச்சயமாக இந்த காட்சியை கண்டுகொண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுடைய அருமையான இந்த உரையை கேட்டுக்கொண்டும் அவருடன் இந்த சங்கீர்த்தனத்தில் இணைந்து கொண்டும் அந்த பல்லக்கில் அவர் வருவதை அப்படியே எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சமயத்துல பார்த்து நானு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் அந்த பல்லக்கில உட்கார்ந்து கொண்டு அதில் பக்கத்திலே அதனுடைய பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய கயிற்றுகளை பற்றி கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உறக்க ஜபித்துக் கொண்டே வந்தார்கள். அப்படி இவர்கள் ஜபித்துக் கொண்டே அந்த மலையில் உச்சியிலிருந்து மெதுவாக கீழே இறங்கி வந்தார்கள். Reflection. Wherever Srila Prabhupada went, despite his fairly short height, he always looked larger than life. மேற்சொல்லிய ஒரு அனுபவத்தின் பிரதிபலிப்பு என்னவென்றால், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் எங்க சென்றாலுமே வந்து அவருடைய உயரம் சற்று குறைவாக இருந்தாலுமே அவர் மிகவும் உயர்ந்த பெரிய மனிதராகத்தான் எல்லோரும் கண்ணிலும் தட்டுப்பட்டார். Why? Because we were seeing him through our ears, through the momentous words he spoke as God's representative. ஏனென்றால் அவரை நாங்கள் கண்களால் பார்க்கவில்லை, அவருடைய அருமையான உபதேசங்களை காதுகளால் கேட்டோம். அப்பொழுது அது போன்ற விஷயங்களை அவர் கடவுளின் பிரதிநிதியாக இருந்து எங்களுக்கு உரைத்து கொடுத்தார். Simply by attentively hearing recordings of Prabhupada or translated transcriptions, anyone can have that same experience. It is that simple. Seeing Prabhupada through purified ears. யார் வேண்டுமானாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுடைய உபன்யாசங்களை பதிவு செய்யப்பட்ட உபன்யாசங்களையோ அல்லது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புஸ்தகங்களையோ ஒருவர் மிகவும் ஸ்ரத்தையாக அதை கேட்பார்களேயானால் படிப்பார்களேயானால் இதே அனுபவத்தை எல்லாரும் அடையலாம். இது அவ்வளவு எளிதானது. பிரபுபாதரை காதுகள் மூலியமாக நாம் பார்க்க முடியும். The following evening, as Prabhupada was finishing his discourse, from the back of the pavilion, a long-haired reporter shouted a challenge. அதுக்கு அடுத்த நாள் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் ஒரு வெளி அரங்கத்திலே ஒரு உபன்யாசத்தை முடிக்கும் சமயத்தில் அந்த மேடையின் பின்புறம் இருந்து ஒரு நீண்ட கேசம் படைத்த ஒரு ரிப்போர்ட்டர், ஒரு பத்திரிகையாளர் அங்கே கூவிக்கொண்டே வந்தார். Quote, if the purpose of life is to know Krishna, then why is Maya so strong?
நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்வது என்றால் ஏன் மாயா இவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறார்? Without hesitation, Prabhupada roared in response, "Your purpose is not strong." உடனே சில பிரபுபாத் அவர்கள் சிங்கத்தை போல் கர்ஜித்து உடனடியாக அதற்கு பதில் உரைத்தார், உன்னுடைய நோக்கம் பலமாக இல்லை அப்படின்னு. The gale of his word swept us back like wheat in the wind. அவர் கூறிய அந்த பதிலானது எப்படி ஒரு காற்றில் கோதுமை துகள்கள் அடித்து கொண்டு செல்லுமோ அதுபோல் அங்கு கூடியிருந்த அனைவரின் சிந்தையையும் அடித்து சென்றது. Devotees and guests alike sat stunned, each left to ponder the implications of Prabhupada's words. அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்களும் மற்ற கெஸ்ட்களும் எல்லாருமே பிரபுபாத் சொல்லிய அந்த விஷயத்தை அவர்கள் மனதிற்குள் பேசிக்கொண்டும் ஆராய்ந்து கொண்டும் இருந்தார்கள். His rhetorical flourish was so sudden, swift, and final that then and there the discourse ended. There were no more questions. சில பிரபுபாத் அவர்களுடைய பதில் அவ்வளவு உடனடியாகவும் அதே சமயத்தில் மிகவும் ஆழ்ந்த விஷயம் கொண்டதாகவும் மிக விரைவிலும் அவர்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல வேற எந்த விதமான மறு கேள்வியும் எழவில்லை. அதோடு அந்த உபன்யாச உரை முடிவடைந்தது. Reflection. As Krishna's empowered representative, Prabhupada was never intimidated by journalists' questions. இதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்னவென்றால் அவருடைய சக்தி ஆவேச அவதாராக வந்திருக்கக்கூடிய பிரபுபாத் அவர்கள் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் இது போன்ற இந்த ஜர்னலிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களால் எப்பொழுதும் தாக்கப்படுவதை அவர் போட்டுக்கொள்வதில்லை. This time, since the journalist had challenged Prabhupada challenged him right back. இந்த முறை அந்த பத்திரிகையாளர் சில பிரபுபாத் அவர்களை சேலஞ்ச் பண்ணார். ஆனா உடனே அதற்கு மறுபடியாக சில பிரபுபாத் அவரை சேலஞ்ச் பண்ணினார். Your purpose is not strong. உன்னுடைய நோக்கம் பலமாக இல்லை. Following Srila Prabhupada, we should always be prepared to share Krishna consciousness with others in a way just suitable for the occasion. இதே முறையில் நாம் சில பிரபுபாத் அவர்களின் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி. During the Janmashtami Vyasa Puja days that followed, Prabhupada took a break from the discourses to celebrate the festivals with his followers. ஜனமாஷ்டமி மற்றும் வியாச பூஜை விழா சமயங்களில் சில பிரபுபாத் அவர்கள் அவருடைய தினசரி உபன்யாசங்களிலிருந்து சிறிது அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த திருவிழாக்களில் அவருடைய பக்தர் சீடர்களுடன் கழிக்குவதற்காக எண்ணினார். After fasting all day for Janmashtami, we followed Srila Prabhupada into the temple to sing the Lord's glories and hear his pastimes of appearing on earth at midnight in a prison during a thunderstorm. அன்றைய தினம் முழு நேரத்தில் நாங்கள் உபவாசம் இருந்து ஜனமாஷ்டமி தினத்தன்று பின்பு சில பிரபுபாத் அவர்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கோவிலுக்கு சென்று அங்கே பகவானுடைய புகழ்களை பாடியும் ஆடியும் அதுபோல் பகவானுடைய இந்த தோற்றத்தின் முக்கிய அம்சமான ஜனமாஷ்டமி தினத்தின் நடு இரவில் தோன்றிய அந்த லீலையை கேட்பதற்காக நாங்கள் ஆவலுடன் சென்று அங்கே அனைவரும் கூடியிருந்தோம். அப்பொழுது மிகவும் பெரிய இந்த பகவான் தோன்றிய அந்த சிறையில் அந்த நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்த காலம் என்பதால் அந்த கதைகளை எல்லாம் சுவாரஸ்யமாக கேட்டோம். During the midnight arati, I was crouching by Srila Prabhupada's Vyasasana, watching Prabhupada look at the deities, Sri Sri Radha Vrindavan Chandra. அன்று நடு இரவில் ஆரத்தி சமயத்தில் நான் சில பிரபுபாத் அமர்ந்திருந்த வியாசாசனத்துக்கு பக்கத்தில் நானும் என்னுடைய முழங்கால் முட்டியிட்டு நான் உட்கார்ந்து அப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருந்தேன். சில பிரபுபாத் அவர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா விருந்தாவன் சந்திரா அச்ச விக்கிரகங்களை மிகவும் கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். Sometimes Prabhupada would close his eyes while singing with kartals. At one point he stopped singing and playing, so I thought he was falling asleep. சில சமயம் சில பிரபுபாத் அவர்கள்
பகவானை பார்க்கும் சமயத்தில் கண்களை மூடிக்கொண்டு கீர்த்தனை செய்வார். அவருடைய கர்த்தாள்கள் கையில் விளையாடி கொண்டிருக்கும். ஆனால் சில சமயங்களில் அவர் பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு கர்த்தால் மட்டும் அதனை தட்டி கொண்டு அதன் ஒலி எழுத்துக் கொண்டிருப்பார். நான் நினைத்தேன் அவர் அப்படியே தூங்குகிறார் என்று. Then I noticed his body was not slack, it was rigid. I realized he was communing deeply with the deities, and I felt ashamed. I was projecting my fatigue onto his trance. அந்த சமயத்தில் நான் கவனித்தது என்னவென்றால், அதுபோல் அவர் பாடாமல் இருந்த சமயத்திலும் அவருடைய உடலில் தளர்வு ஏதும் இல்லாமல் நிமிர்ந்தே உட்கார்ந்திருந்தார். அப்போது அவரிடமிருந்து அவருடைய நோக்கிய பிறகு நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால், அங்கே எதிரில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரத்துடன் தன்னுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர்களுடன் ஒரு சம்பாஷணையில் இருக்கிறார் என்று உணர்ந்து கொண்டேன். நான் எனது சோர்வை அப்படியே அவர் மேல் வைத்துக்கொண்டு என்னை போல் அவரும் சோர்வடைந்திருக்கிறாரா என்று தவறாக நான் புரிந்து கொண்ட ஒரு மடமைத்தனத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன். After the arati, everyone was more than ready to break the all-day fast, but Srila Prabhupada had the devotees up Krishna book because he wanted to hear about the Lord's glorious midnight appearance. அந்த முழு நாளும் உபவாசம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் முடிந்த பிறகு எல்லா பக்தர்களும் அருமையான விருந்து சாப்பிடலாமே என்று ஆவலுடன் காத்திருக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் என்ன சொன்னார்? உடனடியாக கிருஷ்ண புஸ்தகத்தை எடுத்து அதில் இருந்து வாசியுங்கள், நான் கேட்க வேண்டும் என்று கூறினார். Prabhupada sat up straight, his eyes wide open, all ready to hear, just as we were all ready to eat. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் கண்கள் மிகவும் பிரகாசமாக திறந்து காதுகளை தீட்டிக்கொண்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய லீலைகளை கேட்பதற்காக. ஆனால் நாங்களோ எப்பொழுது இந்த பிரசாதத்தை பற்றி நாங்கள் சாப்பிடலாம் என்று அந்த சிந்தனையில் உட்கார்ந்திருந்தோம். He had the visiting sannyasis pass around the Krishna book to take turns reading. அங்கே வருகை தந்த சந்நியாச அவருடைய சீடர்கள் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் இந்த கிருஷ்ண புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். 12:30 a.m. turned to 12:45, then 1 a.m., and gradually everyone started falling asleep, including the sannyasis, whose dandas kept rising and falling to the temple room floor. 24 மணி நேரம் கடந்த பிறகு நடு இரவு 12:45, 1 மணி இப்படியாக நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொருவராக அவருடைய உறக்கத்தில் அப்படியே தலையை கீழே போட ஆரம்பித்தார்கள். ஈவன் சன்னியாசிகள் கூட அவர்களும் தூங்க ஆரம்பித்தார்கள். சில சமயங்களில் இந்த சன்னியாசிகள் கையில் இருக்கக்கூடிய தண்டம் அதுவும் மேலிருந்து கீழே விழக்கூடிய சத்தங்களும் கேட்க ஆரம்பித்தன. Meanwhile, Prabhupada was listening with rapt attention, his pure senses increasingly enlivened, hearing the details of Krishna's mystical advent. ஆனால் அதே சமயத்தில் சில பிரபுபாத் மிகவும் கவனமாக அவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் புத்தகத்திலிருந்து வாசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவ்வளவு கூர்மையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அதோடு மாத்திரமல்ல, அவருடைய புலன்கள் எல்லாம் புலகாங்கிதம் அடைந்தது போல் அவ்வளவு நுணுக்கமாக அவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். At last, everyone was asleep, except Prabhupada and the reader. கடைசியாக எல்லோரும் உறங்கி விட்டார்கள், இருவரை தவிர ஸ்ரீல பிரபுபாத் பிறகு அந்த புத்தகத்தை வாசிப்பவர். As my god sister Brindavaneshwari later recounted, a big smile came over Prabhupada's face as he said, "So now Krishna is sitting on the lap of Mother Jashoda. I think you are all tired, so we can stop here." So என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரி விருந்தாவனேஸ்வரி அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தது போல் திடீரென்று சில பிரபுபாத் அவர்கள் ஒரு மாபெரும் புன்னகையுடன் ஒரு விஷயத்தை கூறினார். நான் நினைக்கிறேன் அனைவருமே மிகவும் சோர்ந்து விட்டார்கள். அதுவும் குறிப்பாக இப்பொழுது கிருஷ்ணர் அவருடைய தாயாகிய யசோதாவின் மடியில் வந்து விட்டார். இதற்கப்புறம் எல்லாருமே சோகமாயிட்டு விட்டீங்க. சோ இதோடு நாம் நிறுத்தி கொள்ளலாம் என்று கூறினார். Reflection. Like the 6 Goswamis of Vrindavan, Srila Prabhupada conquered overeating and sleeping by living the higher taste
of non-stop loving service to Krishna. இதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்ன என்றால் 6 கோஸ்வாமிகள் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகளைப் போலவே ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அவர் தன்னுடைய உணவு பழக்கம் பிறகு உறக்கம் இந்த இரண்டையுமே அவர் வென்றவர். எவ்வாறு என்றால் மேலோங்கிய மேன்மையான ஒரு அனுபவத்தினால் அவர் எல்லா விதமான தேவையில்லாத விஷயங்களை இழந்து தொடர்ந்து பகவானுடைய அன்பு நிறைந்த சேவையில் ஈடுபடுவதில் அவர் ஆனந்தம் கொண்டிருந்தார். How else could he keep circling the globe and instantly adapt to whatever time it was when he landed? அவ்வாறு அவர் செய்யவில்லை என்றால் எவ்வாறு இது சாத்தியமாகும்? அவர் உலகம் முழுவதும் எத்தனையோ முறை பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒவ்வொரு உலகத்திலிருந்து ஒரு மூலைக்கிலிருந்து இன்னொரு மூலைக்கு சென்ற போதும் அவர் அந்த நேரத்தை தானாகவே உடனடியாக அதை அட்ஜஸ்ட் செய்து அவரால் இருக்க முடிந்தது. இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? Although we can't imitate his divine grace, at least we can regulate our eating and sleeping to maximize our devotional service. நாம் அவரை பார்த்து அவர் போல நாம் ஒரு வேஷம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளால் அது போன்ற செய்யவும் முடியாது. ஆனால் குறைந்தபட்சம் நம்முடைய உண்ணுதல் உறங்குதல் விஷயங்களை நாம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பக்தி சேவையில் இன்னும் முன்னேறுவதற்கான விஷயங்களை நாம் ஈடுபடலாம். As the Gita says in chapter 6, text 17, quote, "He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system." பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6:17 ஸ்லோகத்தில் கூறியபடி அவருடைய உணவு பிறகு உறக்கம் கேளிக்கை மற்றும் வேலை ஆகியவற்றில் சரியான ஒரு பாதையை புரிந்து கொண்டு கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்ததனால் அவரால் அனைத்து விதமான இந்த பௌதீக வலிகளையும் பௌதீக ஆட்டங்களையும் அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிந்து இந்த பகவானுடைய யோகத்தில் அவரால் பயிற்சி செய்ய முடிந்தது. And although regulation is necessary for us to advance in Krishna consciousness, we should never project our limitations, not to mention our faults, onto a liberated soul like Srila Prabhupada, as I had mistakenly done that Janmashtami evening in New Vrindavan. நாம் அனைவருக்குமே இது போல நம்முடைய மனதையும் மற்ற பழக்க வழக்கங்களையும் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம்தான். ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்மில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை அதன் கண்ணோட்டத்தில் ஈவன் ஆச்சாரியர்களாகிய சில பிரபுபாதையும் அதே போன்ற பார்வையில் பண்ணக்கூடாது. குறிப்பாக நான் செய்தது போல் சில பிரபுபாதின் மேல் நம்முடைய இயலாமையை அவர் மேலும் பார்க்க கூடாது. அதுவும் இந்த விருந்தாவனத்தில் இருப்பது போன்ற. The following day was Srila Prabhupada's Vyasa Puja celebration. அடுத்த நாள் சில பிரபுபாதருடைய வியாச பூஜாவுடைய கொண்டாட்டம். As the sun climbed to high noon, all the devotees and guests, now numbering nearly 1,000, sat inside the hilltop pavilion with Sri Sri Radha Damodar and the Jagannath deities presiding on stage. சூரியன் உச்சிக்கு வரும் சமயம் எல்லா பக்தர்களும் அதே போல் விருந்தாளிகளும் அவர்கள் எல்லாம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடியிருந்து அங்கே அந்த மலையின் உச்சியில் அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு அரங்கத்திலே ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா தாமோதர் மற்றும் ஜெகநாதருடைய அச்ச விக்கிரகங்களை இருக்க சமயத்துல அந்த எல்லோரும் ஒன்று கூடினார்கள். Everything was draped in scarlet against the summer greenery outside. அனைத்துமே அங்கே ஒரு விதமான ஒரு இளம் பச்சை இளம் சிவப்பு வண்ணத்தில் உடைய துணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. மற்ற இடங்கள் எல்லாம் பச்சை பசேர் என்ற ஒரு போர்வை போர்த்தப்பட்டு போல் இருந்தது. Our Western legendary singer preacher Vishnu Janmashtami was leading an entrancing kirtan. Then Srila Prabhupada arrived and the kirtan soared to greater heights. அந்த சமயத்தில் அங்கே மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு பாடகர் மற்றும் உபன்யாசகர் விஷ்ணு ஜனஸ்வாமி அவர்கள் அங்கே சங்கீர்த்தனத்தை முன்னிறுத்தி நடத்தி கொண்டிருந்தார். அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அவர் வந்தவுடன் இந்த கீர்த்தனை இன்னும் அதிக உச்சகட்டத்தை எட்ட ஆரம்பித்தது. From the makeshift Vyasasan, Prabhupada played strong kartals, his voice responding vigorously to Vishnu Jan's lead, now moving toward a crescendo of Hare Krishna.
இப்பொழுது சில பிரபுபாத் வந்து அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த வியாசாசனத்தில் உட்கார்ந்து அவரும் அவருடைய பெரிய கர்த்தால்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தை பாட ஆரம்பித்தார். அவருடைய குரல் அவ்வளவு உக்கிரமாக இருந்தது. அப்புறம் சிறிது நேரத்தில் விஷ்ணு ஜனசுவாமியிலிருந்து இவர் முன்னிலை எடுத்து பாட ஆரம்பித்தார். Suddenly, Prabhupada stole the lead from Vishnu Jan, and we went absolutely mad. திடீரென்று சில பிரபுபாத் விஷ்ணு ஜனசுவாமியை நிறுத்த சொல்லிவிட்டு இவர் அனைவரையும் முன்னின்று அவர் பாட ஆரம்பித்தார். நாங்கள் அனைவரும் பித்து பிடித்தது போல் அவ்வளவு தூரம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உறக்க பாட ஆரம்பித்தோம். Arms outstretched, singing and weeping, we rushed the stage where the sky above Prabhupada and the deities seemed to open, flooding the entire assembly with divine love. நாங்கள் கைகளை உயர தூக்கி கொண்டு பாடியும் அழுது புரண்டும் கூக்குரலிட்டும் நாங்கள் அப்படியே அந்த பிரபுபாதம் வந்து இந்த மேடையை நோக்கி சென்றோம். அங்கே நான் கண்ட காட்சி, பிரபுபாதருக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த வானமே வந்து அங்கே அப்படி வானம் பிளந்து அங்கே இருந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான டெய்டிகள், அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள், அவர்கள் நேராக அங்கிருந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும் வண்ணமாக இந்த தூய்மையான அன்பை பொழிவதாக ஒரு அனுபவத்தை பெற்றோம். When finally Prabhupada brought the kirtan to a close by intoning the Prema Dhvani prayers, we dropped to the grass, swooning with joy. இறுதியாக சில பிரபுபாத் அவர்கள் பிரேம துவனி மந்திரங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தவுடன் நாங்கள் அனைவரும் அங்கே இந்த புல் தரையில் மிகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அப்படியே நாங்கள் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தோம். Reflection. Like Lord Chaitanya, Srila Prabhupada is such a magnanimous personality. He is not content with his own trance of devotion. He wants to share it with everyone. இதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்னன்னாக்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போலவே ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் மிகவும் காருண்யமானவர். அவர் தன் தனிப்பட்ட மாதிரி ஒவ்வொருவருக்குமே வந்து அவர் இந்த கிருஷ்ண பக்தியின் உணர்வை அவர் எல்லோருக்கும் அளிக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் முக்கியமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். Quote, not considering who asked for it and who did not, nor who was fit and who unfit to receive it, Chaitanya Mahaprabhu distributed the fruit of devotional service. அவர் சொன்னதாவது இங்கே கோட் பண்றோம், மேற்கோள் காட்டுகிறோம். அதாவது யார் இதை பற்றி கேட்டார்களோ கேட்கவில்லையோ, யார் இதை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவரோ தகுதி இல்லையோ, அதை பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை. அனைவருக்கும் நாம் இதை விநியோகம் செய்வோம். இந்த அருமையான இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்கிற பழத்தை அனைவருக்கும் நாம் விநியோகம் செய்வோம் என்பதை பற்றி சொன்னார். That's a quote from Sri Chaitanya Chaitamrita Adi Leela 9.29. இந்த மேற்கோள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்த்த ஆதிலீலை 9.29 இருந்து கொடுக்கப்பட்டது. That fruit is pure Krishna prema, and unqualified as we were, Prabhupada and Gauranga Mahaprabhu were giving us a quote free sample. We had no idea what had hit us. இந்த பழமானது தூய்மையான கிருஷ்ண பிரேமை, ஆனால் நம்மை போன்ற தகுதியற்றவர்களுக்கு அதை பற்றி சரியாக தெரியாத பட்சத்தில் சில பிரபுபாதரும் கௌரங்க மகாபிரபுவும் அந்த ஒரு சிறிய பகுதியை நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாம்பிளாக கொடுத்தார்கள். நாங்கள் அதை உண்ணும் சமயத்தில் அதை பற்றி என்ன வந்து நம்மளை தாக்கியது என்று அறியாமல் அந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்தில் மிதந்தோம். But the best of Prabhupada's mercy was yet to come, especially for our esteemed guests. ஆனால் சில பிரபுபாதருடைய கருணை இன்னும் அதுமேல் தான் வரப்போகிறது. அதுவும் விசேஷமான கருணை, குறிப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு. Sitting erect on the Vyasasan, Prabhupada was the saffron whorl of a scarlet lotus, the cynosure of hungry eyes and expectant ears. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் அந்த வியாசாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படியாக தோற்றமளித்தார் என்றால், ஒரு தாமரையின் நடுவிலே அதாவது ஒரு காவி வண்ணம் நிறைந்த ஒரு அடுக்கு இதழ்களாக அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு மிகவும் நேரடியாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு பசி நிறைந்த கண்களுடனும் நிறைய கேட்க வேண்டும் என்ற காதுகளுடன் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் விருந்து படைக்கும் விதமாக அங்கே வந்து அமர்ந்தார். Beyond time,
yet ever sensitive to the time, place, and circumstances of his audience, His divine grace cleared his throat, leaned into the microphone, and spoke. அதுபோல இந்த காலத்தை கடந்து எல்லா நிலைகளிலுமே மிகவும் தீர்க்கமாக இருக்கக்கூடிய சில பிரபுபாத் அவர்கள் காலம், நேரம், சூழ்நிலை எல்லாம் கடந்து இருக்கக்கூடிய சில பிரபுபாத் அவர்கள் அவர் முன்னால் நிற்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோபோனை மெதுவாக அதை நோக்கி சாய்ந்து பேச ஆரம்பித்தார். Quote, ladies and gentlemen, this ceremony, of course, those who are my students, they know what is this ceremony. Those who are visitors, for their information, I may inform you something about this ceremony. இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய பெருந்தகைகளே, இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த திருவிழா ஒரு சடங்கானது. இதை பற்றி எனது மாணவர்களுக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கும் இதை பற்றி தெரியும். ஆனால் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தாளிகள், உங்களுக்கு இதை பற்றி அவ்வளவாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆகவே இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூறப்போகிறேன். Otherwise, it may be misunderstood. An outsider may see it, that why a person is being worshipped like God. இல்லை என்றால் இதை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏனெனில் ஒரு சாதாரண மனிதனை பார்த்து ஏன் மனிதனை இவ்வாறு இறைவன் போல் வழிபடுகிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க கூட தோன்றும். Well aware of American antipathy to authority, Prabhupada knew he had to demystify the parampara to make himself, as its representative, real to the audience. சில பிரபுபாத் அவர்களுக்கு அமெரிக்கர்களின் அடக்குமுறை ஆதிபத்தியத்தை வெறுக்கும் தன்மையை சரியாக புரிந்து கொண்டவர். ஆதலினால் அவர் இந்த பரம்பரையில் வந்த முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் தான் ஒரு பிரதிநிதியாக இருப்பதையும் அவர்கள் முன் வைத்தார். To do this, he compared the guru to that venerable American pedestrian, the mailman. இதை நிரூபிப்பதற்காக அமெரிக்காவில் முன்காலத்தில் இருந்த நடை வழியாக செல்லக்கூடிய இந்த மெயில்மேன் சொன்னாக்க நமக்கு இங்கே போஸ்ட்மேன் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரியான போஸ்ட்மேனுடன் அவர் ஒப்பிட்டு ஒரு உதாரணத்தை இங்கே கூறினார். Quote, just like a post peon comes and delivers you, say $100. So he is not delivering that $100. Your friend has sent you $100. And his business is to hand over that $100 as it is, without any change, without any change. Go ahead. ஓகே, எவ்வாறு ஒரு போஸ்ட் மேன் ஆர் போஸ்ட் பியூன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு $100 அவர் கொடுத்தார்களே, ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் அவர் அவருடைய பணத்தை கொடுக்கவில்லை. உங்களுடைய நண்பர்கள் அனுப்பி வைத்த பணத்தை அவர் அங்கே உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் செய்யாமல் அந்த தொகையை முழுவதுமாக உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். Without taking $1 from it? No. Or adding. His honesty, his perfection, is that he delivers you that $100 which is sent by your friend. அதில் $1 கூட கூடுதலாகவோ இல்லை $1 கழித்து விட்டோ அவர் கொடுப்பதில்லை. அதுதான் அவருடைய நாணயத்தை காட்டுகிறது. அவர் உங்களுடைய நண்பர் அனுப்பி வைத்த அதே $100 அதே வண்ணமே உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறார். He may be imperfect in so many other ways, but when he does his business perfectly, he is perfect. அவர் மற்ற வகையில் அவருடைய தனிப்பட்ட முறையில் பல்வேறு விஷயங்களில் அவர் சரியான தூய்மை இல்லாதவர்களாகவும் முழுமை பெற்றவராகவும் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவர் செய்யக்கூடிய அவருடைய செயலில் சரியான முறை செய்கிறார். ஆகவே அவர் சரியானவரே. Similarly, this Vyasa Puja means we receive perfect knowledge from Krishna through the agency of spiritual master. அதே போல் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த தூய ஆன்மீக விஷயங்களை, ஆன்மீக ஞானங்களை நம்முடைய ஆன்மீக குருவின் மூலமாக பெற்று வருகிறோம். From the spiritual master as, quote, post peon, Prabhupada extends the comparison further to a child. And finally, to America's, quote, best friend, the dog. அதே போல் இது போன்ற ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து விட்டு பிறகு மீண்டும் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறார். அமெரிக்காவின் ஒரு குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தில் அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பர் ஒரு நாய், அதை பற்றி கூறுகிறார்.
Quote, so the spiritual master is very confidential servant, dog of God. If you can please the spiritual master, then God is pleased. This is the position of a spiritual master. ஆன்மீக குருவானவர் இறைவனின் மிகவும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒரு ஒரு சேவகன். அவர் இறைவனின் நாய் போன்றவர். நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்தீர்களே ஆனால் இறைவன் திருப்தி அடைந்து விடுவார். இதுதான் ஆன்மீக குருவின் உண்மையான நிலைமை. Don't misunderstand that this person is sitting very comfortably and taking all honors and contribution. It is needed just to teach them how to respect the representative of God. This is the sum and substance of Vyasa Puja. Thank you very much. தயவு செய்து நீங்கள் இதை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். இங்கே ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டு அனைத்து விதமான சுகபோகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டும் பலவிதமான புகழையும் பொருட்களையும் பெற்றுக்கொள்கிறாரே என்று தவறாக நினைக்க வேண்டாம். இது மிகவும் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. ஏனென்றால் நாம் பகவானின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை எவ்வாறு மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்வதற்காக இது போன்ற செயல்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இதுதான் வியாச பூஜையின் மொத்த விதமான விவரமும் அதனுடைய பொருளுமாகும். நன்றி. Reflection. Like Srila Prabhupada, we should always try to make the truth and beauty of Krishna consciousness accessible to people, especially the people of influence who can influence so many others, either toward Krishna or away from him. இதனுடைய பிரதிபலிப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போலவே நாமும் எப்பொழுதுமே உண்மையை, அதாவது குறிப்பாக கிருஷ்ணருடைய இந்த கிருஷ்ண உணர்வினுடைய இவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயங்களை மற்ற மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் வண்ணமாக நாம் சேவைகள் செய்ய வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக சமுதாயத்தில் ஓரளவு மிகவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிறைந்த மக்கள்களிடம் நாம் இதை பற்றி நாம் செல்ல வேண்டும். அது எப்படி செல்ல வேண்டும் என்றால், அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் வரவேற்பதற்காகவும் இல்லை அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி மற்றவர்களிடம் கொடுப்பதற்காகவும் நாம் அவரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். In the Bhagavad Gita 1869, Krishna himself describes such a compassionate devotee. பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயம் 69வது பதத்தில் கூறியிருக்கிறார். இது போன்ற பக்தர்களை பற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நேரடியாகவே கூறியிருக்கிறார். Quote, there is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. இதை காட்டிலும் இந்த உலகத்தில் யாருமே எனக்கு பிரியமானவராக இருப்பது யார் என்றால், யார் ஒரு சேவகன் இது போன்ற சேவைகளில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். Now, Prabhuji, you can remind the devotees that since I'm starting to approach the end of my talk, that if they have any questions or comments, they can start thinking about how to express that, because we'll be done soon. ஓகே, ஸ்ரீல சுரேஸ்வர் பிரபு அவர்களுடைய உரை முடிவடைய இன்னும் சிறிது நேரமே இருக்கிறதுனால் பிரபு அவர்கள் ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறார். யாருக்கேனும் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து அதை பற்றி சிந்தித்து அந்த கேள்விகளோடு தயாராக இருக்குமாறு வேண்டுகோள் வைக்கின்றார். After Srila Prabhupada's Vyasa Puja address, the devotees cheered and the guests smiled as Prabhupada stepped off the Vyasasana and offered full dandavats to the deities. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் இந்த வியாச பூஜையினுடைய உபன்யாசம் உரையை முடித்தது பிறகு எல்லா பக்தர்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆர்வத்துடனும் இருந்தார்கள். அங்கு வந்த விருந்தாளிகளும் மகிழ்ச்சியுடன் அவரை பார்த்து புன்னகைத்தார்கள். அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் வியாசாசனத்திலிருந்து கீழே இறங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகங்களை நோக்கி தண்டவத் பிரணாம் செய்தார். Accompanied by a roaring kirtan, he stepped into a small yellow Volkswagen, which carried him down the hillside and off to his quarters, where he would chat with his servant, awaiting a piece of his Vyasa Puja cake. பிறகு அவர் ஒரு மஞ்சள் நிறமுடைய ஒரு வோக்ஸ்வாகன் வாகனத்தில் ஏறி அங்கே கீழே மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அவருடைய வாசஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்காக சென்றிருந்தார். அங்கே அவருடைய தனிப்பட்ட சேவகன் இவர் வருகைக்காக காத்திருந்தார். குறிப்பாக இந்த வியாச பூஜை கேக் ஒரு சிறிய துண்டு கிடைக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார். Back at the pavilion, Prabhupada's cake still sat at the lotus feet of the deities.
அங்கே அந்த வெளி அரங்கத்திலே வந்து சில பிரபுபாதுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட அந்த கேக் ஆனது அங்க இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகங்களுடைய பாதங்களில் அப்படியே இருந்தது. Spanning the width of the stage, the cake was gigantic, so enormous, so layered, and so ornate. It had taken several ladies many days to bake. அங்கே இருந்த அந்த கேக் ஆனது அந்த பகவான் வீட்டிற்கக்கூடிய அந்த மேடையில் முழு அகலத்தையும் அது வந்து நிரப்பிக் கொண்டிருந்தது. மிகவும் பெரிய ஒரு பூதகரமான ஒரு கேக்காக அது இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, பலவிதமான லேயர்களை கொண்டும் இருந்தது. அதை உருவாக்குவதற்காக பல மாதாஜிகள் பல நாட்கள் சிரமப்பட்டு இந்த கேக்கை உருவாக்கி இருந்தார்கள். Now that Prabhupada had left, we turned our famished, fasting attention to the cake and we dove in. இப்பொழுது சில பிரபுபாத் அவர்கள் கிளம்பி விட்டார்கள். ஆகவே எங்களுடைய இந்த உபவாசத்தை விடுத்து நாங்கள் இனிமேல் அருமையான இந்த உணவை அருந்த வேண்டும் என்பதற்காக எல்லோரும் அந்த கேக் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி நாங்கள் டைவ் செய்தோம். I swiped a large piece, tucked it under my right arm, and ran like an American football player through a gauntlet of fellow brahmacharis. Oh, very nice. So இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய வலது கையில வந்து ஒரு பெரிய கேக் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு அது என்னுடைய வலது கையின் கீழே கொண்டு அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அவர் எப்படி பல்வேறு சக ஸ்போர்ட்ஸ்மேனோட வந்து அவர்களை தாட்ச காட்டி கொண்டு போவார்களோ அதே போல் பல பிரம்மச்சாரிகள் நடுவே நான் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். I made it out of the pavilion, but not far down the hill, I was tackled and came out on the bottom of a 4-man pile. நான் ஒரு வகையில் அந்த வெளி அரங்கத்தை சமாளித்துக் கொண்டு வெளியிலே வந்து விட்டேன். ஆனால் அந்த மலையிலிருந்து கீழே இறங்கும் சமயம் என்னால் அதற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. ஒரு 4 பிரம்மச்சாரிகள் கூட்டமாக என் மேல் குவிந்தார்கள். The cake was powder. The ants had a feast. அந்த கேக் தூளானது. அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய எறும்புகளுக்கு அது மாபெரும் விருந்தாக அமைந்தது. Across the hillside, similar dramas were playing out. If the cameramen were still shooting, they must have been having fun, recording this wild postscript to Prabhupada's message for the evening news. The huge cake was now history. இதே போல் அந்த சிறு மலையின் பல பாகங்களிலும் பல்வேறு வகையான நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன. அங்கே இருந்தக்கூடிய அந்த கேமராமேன் சொல்லக்கூடியவர் இதையெல்லாம் படம் எடுத்து கொண்டிருந்தாரே, ஆனால் அவருக்கு உண்மையிலேயே ஒரு அருமையான விஷயம் கிடைத்திருக்கும். அது சில பிரபுபாத் அவர்களுடைய உரைக்கு பின் நிகழ்ந்த விஷயங்களை பற்றி அவர் எழுதுவதற்கும் அவருக்கு இந்த மாலை நேர நியூஸ்ல சொல்வதற்கு ஒரு அருமையான விஷயமாக அமைந்திருக்கும். அந்த நேரத்தில் மீண்டும் அந்த மேடையில் பார்த்தோமே ஆனால் அங்கே ஒரு கேட்கும் இல்லை. அது வந்து முடிந்துவிட்ட ஒரு சரித்திரமாகிவிட்டது. அங்கே ஒரு துளியும் கிடையாது. The devotee's behavior may have been incomprehensible to the public that day, but not to his divine grace. இந்த பக்தர்களுடைய நடவடிக்கையானது மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அது வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் சில his divine graceக்கு அது போன்ற விஷயம் அல்ல. When his servant told him the devotees had eaten every last crumb of his cake, Prabhupada simply smiled and shook his head. That's all right, we'll bake another one. இந்த விஷயத்தை சில பிரபுபாத் அவர்களிடம் அவருடைய சேவகர்கள் போய் சொன்னார்கள். உடனே சில பிரபுபாத் அவர்கள் மென்மையாக புன்னகை செய்து, பரவாயில்லை, இன்னொரு கேக்கை நீங்கள் தயார் செய்யுங்கள் என்று மிகவும் எளிமையாக கூறினார். So as I finish this talk, my dear devotees, I am happy to report that many of us first generation Prabhupada followers have moved on from living to eat to eating to live. நான் இந்த உரையை முடிக்கும் சமயத்தில் எனதருமை பக்தர்களே, ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதாவது முதல் தலைமுறை சீடர்கள், பிரபுபாதின் சீடர்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில்
உண்வதற்காக வாழ்க்கை என்கிற நிலையை விட்டுவிட்டு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக மட்டுமே உண்ணக்கூடிய நிலைக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி வருகிறோம். And dying to live by his mercy. Quote, he lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. Unquote. So, இது மேலும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றோம். அதாவது நாம் வாழ்வதற்காகவே இறக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை இங்கே மேற்கோள் கூறுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய உபதேசங்களிலும் அவருடைய சீடர்களிலும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் என்பது ஒரு மேற்கோளாக இங்கே கூறப்படுகிறது. For all generations of Srila Prabhupada's followers, may we live those sacred words as our daily Vyasa Puja. இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கும் நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதின் சிஷ்யர்களாக இருந்து அவருடைய இந்த குறிப்பான இந்த வியாச பூஜை அன்றைக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த அருமையான வார்த்தைகளை நம்முடைய தினசரி பூஜையாக எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவோமாக. So now, my dear Prabhus, I will be very happy, more than happy, to receive your questions and comments. Hare Krishna. எனது அருமை பிரபுக்களே, இப்பொழுது நான் உங்களுடைய கேள்விகள் மற்றும் வேற ஏதும் கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை கூறுவதற்கு நான் கேட்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Just a small comment that thank you very much, Sureshwar Prabhu, for keeping us, keeping us 1450. Oh, sorry. Keeping us absorbed in Prabhupada, in this beautiful Leela in New Vrindavan, starting from watching Prabhupada down the hill, right up to his beautiful reading of the Krishna book when sannyasis' dandas were oscillating like pendulums up and down, and watching Prabhupada's absorption in Krishna as he read the Krishna book, comparing it with the absorption of everybody else in their plight, hunger in their stomachs, and trying to reach out to Krishna, right up to Prabhupada giving his beautiful Vyasa Puja address and bringing the philosophy of Guru so nicely to them, fit for them to understand so that they don't misunderstand, and into the wonderful cake pastime, which I've heard from you before too, of all hungry bellies wanting the cake through their tongues into their bellies. And I'm sorry that cake, instead of falling into your belly and those of the others, fell into the bellies of the ants on the hill slopes of New Vrindavan. But all these are so wonderful that they bring to us in an accessible way Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And that Prabhupada loud message you gave us that he is accessible. Since he is accessible, Krishna is accessible to us. So the way to Krishna is through his pure devotee. That you have brought out so nicely. And Srila Prabhupada is that wonderful access in this day and age. And we hope that we take this inspiration from you and access Krishna easily through hearing Prabhupada, reading his books, and keeping always in connection. Thank you very much for connecting us with Prabhupada this evening prior to the Janmashtami so that our meditations will be perfect. Hare Krishna. Thank you very much again, Sureshwar Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much. Oh, yes. Hare Krishna. Sureshwar Prabhu, we have a question from one devotee. She is Alankrita Srudevi Devidas. She has a question. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for the wonderful session. If possible, can you please comment on reading Srila Prabhupada books versus hearing Srila Prabhupada lectures? How do we manage or prioritize between these two?
kindly solve or share some tips, if possible. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. You know, when you were speaking, Prabhu, it was breaking up a little bit. I couldn't quite get the gist of the question. Something about Prabhupada speaking? What exactly is the question? Whoops. I don't hear anything. Ratnakar Prabhu, you have to repeat the question. Yeah, repeat, but more concise. Or maybe he's gone. His internet boy. is. Did you understand, Maharaj? Alankrita, you want to speak directly and ask him question? Yes, Maharaj. Hare Krishna, Prabhuji, am I audible? Hare Hello? Krishna. Hello? Yes, you're audible. Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. My Uh, obeisances. Hare Krishna, Prabhuji. So, if possible, Prabhuji, could you please comment on like reading Srila Prabhupada books versus hearing Srila Prabhupada lectures? Like, how do we manage or prioritize between these two? And if possible, could you please kindly share some tips so that we do both this in the same pace, if possible? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. This is a wonderful question because it focuses on two distinct parts of Prabhupada's everlasting Vani. He lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. That was Prabhupada's dedication of his Bhagavatam in India to his Guru Maharaj. So, right from the get-go, even before Prabhupada had any listeners, we have a recorded lecture. We have a recording of Prabhupada, February 19th, 1966. He's dictating what became the introduction to the Bhagavad Gita. So Prabhupada knew that a recording of himself would be as equally as important as the printed word. And if you examine the oral Vani and the written Vani, they're very complementary. Like, now you mentioned the lectures. I was thinking more, the lectures are good, but they're more like the books because Prabhupada's lecturing from the books. Of course, when he's lecturing, then he brings in stories and he brings in history from his life. But so, okay, that's good. Yeah, because when Prabhupada speaks, he gives examples of the points that he's making so strongly in the books. And sometimes he does this in the books too. Prabhupada would tell us example is better than precept, because when we hear a precept or a principle, that's fine. But then when we hear an example of the precept in action, then it comes alive for us. So yes, it's really important that we do both. We become students not only of Prabhupada's written word, but of Prabhupada's spoken word. I'll tell you what I do. You said tips. So when I get up in the morning and I do my morning ablutions, the first thing I do is that I put on a recording of Prabhupada. And you know what we have now, by the grace of the technology that Gauranga Mahaprabhu has made available for not only every town and village, but every town and village and electronic device. We have all of Prabhupada's Vani on, like on my phone. I have all of his audio. So at the push of at the tap of the screen, I can bring up a morning walk in Perth, Australia. I can bring up a Bhagavatam class in Vrindavan, a room conversation in Johannesburg, South Africa. So it's so complementary to what we're hearing daily in the Bhagavatam class. For example, if we're attending the daily Bhagavatam class, then we're at a certain point. For example, right here in Tucson, Arizona, we're hearing Lord Kapila Dev's instructions to his mother Devahuti. So what I do
sometimes in the morning, what I hear from Prabhupada is Prabhupada, he recorded a lot of Bhagavatam classes, but he really focused a lot on Kapila's instructions, Sankhya Yoga. So beginning in November 1974 in Bombay, Prabhupada spoke on every single verse of chapter 25, which is where the glories of devotional service begin, with Lord Kapila Dev is instructing his mother Devahuti. So we're on this section of the Bhagavatam, and so before I hear the day's class, I'm hearing Prabhupada's class on that. So in this way, they reinforce each other. When we hear the class, of course, we're hearing Prabhupada's written word, and then we're hearing the speaker develop that into a talk from his own experience or her own experience. So it's a wonderful resonance. It's a wonderful reinforcement. When I was a young man and Prabhupada was walking among us, we would dream of this. We would say to each other, wouldn't it be so nice? And this is when Prabhupada was still coming out with the books, and he was still being recorded. So we were thinking, wouldn't it be nice someday, Prabhu, if just at the push of a button, we could hear anything we wanted from Prabhupada? And now we have that. So I'll tell you, frankly, anybody who's coming now to Krishna consciousness, or anybody who was never present for Prabhupada's Vapu Leela, we have more of Prabhupada now than we ever did. And that's why it's so much easier for us all to become Shiksha disciples of Srila Prabhupada. Prabhupada is the foundational Shiksha Guru for all people in the Hare Krishna movement for all time, whether they're from South India or South America or Southwest United States or anywhere. So Krishna is so kind, he's made Prabhupada's Vani available to everybody. Or if we don't, because Prabhupada spoke in English and he wrote in English, if we don't know English, if all we know is Tamil, then still those can be transcribed into the local languages. It's so, I'll tell you, we have more of Prabhupada now than we ever did, even when he was walking among us. We would see him once a year. He would come by our part of the world once a year. And now I just realized that I'm speaking in English, but I don't know what's going on. There's no translation because I'm just speaking in English. So I'll stop and ask what to do. Hare Krishna. Prabhu, we didn't want to interfere in your very nice flow of the answer, what you have been giving. So I'm sure you just transported yourself into your wonderful experience and you were sharing. And if any interruption will block that wonderful flow from you. So I hope the Mataji who had asked this question has understood very nicely about that. We are recording this the speech of yours, and we'll definitely translate into our local language and give it for the benefit of other devotees. Can I just request you? There has been one comment by a Mataji by her name Pramila, but I can't see on my screen, but I just received a message from the Academy. If you can just check the chat box on your screen, maybe if you can read out that comment from Pramila. Pramila says, Hare Krishna, Swamiji discourse was so vivid that we could visualize the entire experience. Felt as if we were all there. Got a darshan of Prabhupada. So it's a comment. It's very kind, encouraging comment. And I'll tell you, I can't do many things in this lifetime, but Krishna has given me the ability to write and speak. So this is about as good as I get. So thank you, Mataji. You're very kind. So Pramila Mataji, yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Dandats Pranam. This is Rasika Gaura here. Rasika Gaur, Jai. Such a wonderful, hour of here listening to you. My question to you, Prabhu, is like we are all, getting to hear about Prabhupada, and
somehow we get the feeling that we have not experienced Prabhupada's mercy like how you devotees have experienced this direct mercy. And there is always that element of we missed it out. That kind of a feeling is there. So what do you want to comment on that, that kind of feeling which is there in all of us, that we missed out on getting Prabhupada's mercy, direct mercy? Hare Krishna Prabhu, can I just translate his question? Yes. Yeah. இங்கே நம்முடைய ரஷிகா கௌர் பிரபு அவர்கள் ஒரு அருமையான கேள்வியை முன்வைத்திருக்கிறார். அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன என்றால், ஸ்ரீல சுரேஸ்வர் பிரபு போன்ற மூத்த பக்தர்கள் அவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதை அனுபவிப்பது போல் இரண்டாம் மூன்றாம் தலைமுறை பக்தர்கள் எங்களால் அந்த அளவுக்கு அந்த அனுபவத்தை பெற முடியவில்லையே, அந்த அனுபவத்தை பெறுவது எப்படி, அதற்கான சில உத்திகளை கூறுமாறு அவரிடம் கேள்வி விடுத்திருக்கிறார். எஸ் பிரபு, யூ கேன் சே. This question comes up all the time, and there's many ways to answer it. You want to translate then, Prabhu? Or? Yes, Prabhu. Okay. இந்த கேள்வி பல இடங்களில் பலரால் கேட்கப்படுகிறது. இதை நம்ம தீர்வு பண்ணுவதற்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. So where to start? There's many, and I talk about this. This is why I started making the Founderacharya seminar series, because I noticed my students at the Mayapur Institute, they felt totally disconnected from Prabhupada just because they never saw him physically. இதனால் தான் நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாத் செமினார் என்கிற ஒரு அருமையான விஷயத்தை ஆரம்பித்தேன். மாயாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இன்ஸ்டிடியூட்ல மாணவர்கள் எல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய தொடர்பு அவ்வளவு தூரம் இல்லாமல் துண்டிக்கப்பட்டது போல் அவர்கள் நிலையில் இருந்ததனால் நான் இது போன்ற விஷயங்கள் நான் ஈடுபட தொடங்கினேன். So even though Prabhupada dedicated his Bhagavatam to his Guru Maharaj with the words, "He lives forever by his divine instructions and the follower lives with him," we somehow don't get it. We don't, because perhaps we're just so conditioned by the bodily concept of life. We don't see how we can be close to someone just by vibration. Vani. அவருடைய புஸ்தகங்கள் வாயிலாக அவர் இன்னும் உயிரோடு நம்முடன் இருப்பதாக இருக்கிறார் என்ற விஷயங்களை அவர் புஸ்தகத்தில் அவரே கூறி இருந்தாலுமே நாம் கட்டுப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பதால் அதை உணர முடியாது, நாம் தவிக்கின்றோம். I'll tell you frankly, when Prabhupada walked among us, because I was so young and so fresh from my bad upbringing, in Vedic culture, we hear the word samskars, which means sacred impression or impressions. And if they're Vedic, if it's Vedic culture, and you still have some remnant of that in South India, those are good impressions. So we joke in the West, in Vedic culture, they had samskaras. In the West, we have some scars. We are scarred by the deep impressions of gross sense gratification that we grew up with. So, go ahead. You can translate that. Yes. நான் சிறு வயதில் முதலே என்னுடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு மிகவும் தரமானதாக இருந்ததில்லை. நாம் இந்த மேற்கத்தியவர்களுக்கு இன்னுமே இந்த இந்தியா போன்ற நாடுகளில், குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் இன்னும் அவர்கள் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்கார பத்தி பேசுவென்றால் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் என்றால், அவர்கள் சம்ஸ்காரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார்கள், ஆனால் நாங்களோ சம்ஸ்கார்ஸ், அதாவது சில எங்களுக்கு பழுதுகளோடு தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், சில விதமான தடங்களோடும் தடைகளோடும் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் நாங்கள் நினைப்போம். So when Srila Prabhupada walked among us, because I was so neophytes and still so attached to sense gratification, even though on one level I love Prabhupada, was so grateful for coming and his teachings, on another level I was afraid of Prabhupada. ஒரு சில சமயங்களில் சில பிரபுபாத் நம்முடன் சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது நாங்கள் முழுமையாக இந்த ஜட உலக இன்பங்களிலிருந்து விடுபடாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவருடன் செல்லும் போது பல சமயங்களில் அவரை பார்த்து நான் பயப்படக்கூட செய்தேன். Prabhupada was a blazing fire of Krishna consciousness. So I kept my distance, because if you didn't become like him, like fire, you just got burned. அவரை பார்த்தால் ஒரு கொழுந்து விட்டியரின் நெருப்பு போல இருப்பதாக நான் உணர்ந்தேன். அவருடன் நாம் அவருடைய கொள்கையில் நாம் செல்லவில்லை என்றால் நாம் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவோமோ என்று கூட நான் நினைத்தேன்.
The last time I saw Srila Prabhupada was in his 10-day visit to Los Angeles in June 1976. 1970 ஜூன் மாதம் 19ஆம் தேதி வரும்பொழுது நான் அவரை சந்தித்தேன். Prabhupada was there from June 2nd to June 11th. ஜூன் 2ஆம் நாள்ல இருந்து 11ஆம் நாள் வரைக்கும் அங்க இருந்தார். And Hari Shauri Prabhu was the servant. ஹரி ஷௌரி பிரபு தான் அவருடைய பணியாளராக இருந்தார். Now, I was not living with Hari Shauri and Prabhupada in Prabhupada's quarters. And I wasn't like Hari Shauri, who was on the bell. On the bell means 24 hours. Prabhupada had a bell. And if he rang the bell, you had to spring into action, whether it was 1 in the morning or 1 in the afternoon. அவர்கள் இருந்த அதே இடத்தில் நான் வாழவில்லை. குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதும் ஹரிசௌரி பிரபுவும் இருந்த அதே அறையில் நான் இருக்கவில்லை. ஆனால் ஹரிசௌரி பிரபு அங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாத் மணி ஒலியை கேட்டவுடன் உடனே சென்று அவருக்கு வேண்டிய பணிகளை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவர் அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். But just by living in the same neighborhood as Prabhupada, we were living across the street. I was living at the BBT. My roommate was Devamrita Brahmachari, whom you know as Devamrita Maharaj now, and Jayadwaita Brahmachari was the editor. So we were living across the street at the BBT housing. But because Prabhupada was in the neighborhood physically, we were living in a pitch of Krishna consciousness just by his visit that I wasn't used to. There was no room for any gross or subtle Maya. It was Krishna, 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 24/7. அவர் தங்கிய இடத்திலிருந்து கொஞ்ச தூரம் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிபிடி அவருடைய அந்த ஆசிரமத்தில் தான் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம். மிகவும் அருகாமையில் தான் இருந்தோம். அதன் கூட மற்ற பிரம்மச்சாரிகளும் மற்ற சீடர்களும் அங்கே நாங்கள் தங்கி இருந்தோம். அது சில பிரபுபாத் அவர் இருந்த அதே வீட்டில் நாங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட மிகவும் அருகாமையில் இருப்பதனால் அவருடைய அந்த சக்தியானது எங்களுக்கு வேறு எந்த விதமான பௌதீக விஷயங்களும் ஈடுபடுவதிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்விலே இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது. So Devamrita was the proofreader, I was the indexer, and after a week of Prabhupada being in town, I turned to Devamrita and I said, "Hey, Devam, Prabhupada's been here a whole week. Isn't it great? I don't know how much longer I can take it." அப்பொழுது அங்கே இருந்த மற்றவர்களிடம் நான் சொன்னேன், குறிப்பாக தேவாமிர்த பிரபுகிட்ட நான் சொன்னேன், சில பிரபுபாத் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்து 1 வாரம் ஆகிவிட்டது. இது மிகவும் அருமையான விஷயம். ஆனால் இதை எவ்வளவு என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னு கூறுங்க. So it sounds strange, doesn't it? What do you mean? How much longer I can take it? What does that mean? அப்போ இது அவர் கேட்டுட்டு, இது மிகவும் வினோதமாக இருக்கிறது, நீ என்ன கூறுகிறாய், இது எவ்வளவு காலத்துக்கு என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியும் என்று கேள்வி கேட்கிறாயே அப்படின்னு என்ற தேவாமிர்த பிரபு கேட்டார். Because to be in Prabhupada's presence, I mean, just in the neighborhood, it was like eating a hot sweet chutney. Too hot to bear, but too sweet to resist. சில பிரபுபாதனுடைய அருகாமையில் இருப்பது என்பது ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு காரம் நிறைந்த இனிப்பு சட்னியை உண்பது போல. அதாவது அதில் காரமும் இருக்கும், ஆனால் அதே சமயத்தில் இனிமையான சுவையும் அதுல இருக்கும். And then in 1977, for the following year, Prabhupada left our vision, and now it's been 43 years that I've been associating with Prabhupada only through his Vani. இப்பொழுது சில பிரபுபாத் நம்மை விட்டு சென்று 43 வருடங்கள் கடந்த பிறகு நான் இப்பொழுது சில பிரபுபாத் அவர்களுடைய வாணியுடன் மட்டுமே தொடர்பில் இருக்கிறேன். And I feel so much closer to Prabhupada now than I did when he was physically with us. Why? Because I've been trying to follow his Vani. He lives forever by his divine instructions. I'm not so afraid of Prabhupada anymore. I'm really looking forward to meeting him on the spiritual plane. And I'm meeting him all the time, of course, in his Vani. But the real association, as Prabhupada always told us, is Vani, not the Vapu.
நான் இப்பொழுது என்ன உணர்கின்றால் அவள் இருந்த போது காட்டிலும் இப்பொழுது அவருடன் அதிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பில் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். இதை நான் மிகவும் ரசிக்கிறேன். இப்பொழுது அவரிடம் இருந்த அந்த பயம் எனக்கு இல்லை. அவரை நான் ஆன்மீக உலகத்தில் சந்திப்பதற்கு நான் மிகவும் ஆவலாகவும் இருக்கிறேன். ஆகவே நான் இந்த அவருடைய வாணியின் மூலியமாக, அவருடைய எழுத்துக்களின் மூலியமாக அவருடன் இன்னும் நெருக்கமாக இருப்பதைத்தான் நான் இப்பொழுது உணர்கிறேன். So the only cure for feeling so distant from Prabhupada, or from the misconception that we can't associate with him, the only cure is to become fully absorbed in Vani Prabhupada. That's who we have, his eternal vibration, and that's just, I'll tell you, it's just as much or more personal than the Vapu. ஆகவே இப்பொழுது இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்னவென்றால், அவருடைய உரைகளை நாம் கேட்பதன் மூலியமாகவே நாம் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்க முடியும். அவருடைய உடல், பூத உடல் இங்கு இருக்கும் சமயத்தில் நாம் செய்த தொண்டை காட்டிலும் இப்பொழுது அவர்களுடைய உரைகளை கேட்டு அதன் வாயிலாக அவருடன் நெருக்கமாக இருப்பதே உண்மையான தீர்வாகும். Krishna revealed this to me very dramatically on the first morning walk I ever went on with Prabhupada in Miami Beach, Florida in February 1975. February 1945 மயாமி புளோரிடா அதனுடைய கடற்கரையில் நான் சில பிரபுபாதருடன் நடந்து சென்றிருக்கும் போது கிருஷ்ணா எனக்கு இதை உணர்த்த வைத்தார். So the Atlantic Ocean was on our right and the sand was very steep on our left. So the only way we could walk with Prabhupada was to walk single file behind him. So எங்களுக்கு வலதுபுறத்தில் அட்லாண்டிக் கடலும் இடதுபுறத்தில் மணல் மேடும் இருந்தது. ஆகவே நாங்கள் அந்த இடத்தில் செல்லும் போது நாங்கள் ஒற்றை வரிசையில் நாங்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக செல்ல வேண்டி வந்தது. And I was just like a kid because I had been in the Hare Krishna movement for 5 years. I joined in 70, now I was 75. And I was physically very close to Prabhupada. I had never been in that situation before. I had just seen him amidst hundreds of devotees. So I was very starstruck. So நான் சில பிரபுபாதருடன் கூட இருந்து ஒரு 5 வருடங்கள் கழிந்த சமயம் நான் ஒரு குழந்தையை போல் அவர்களுடன் கூட இருந்தேன். மற்ற பல பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு அவர் செல்லும் போது அவரை நான் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். So at one point in the walk, somehow I stopped right in back of Srila Prabhupada's head. And I was like a foot away from the back of Prabhupada's head because the system was, we were walking in single file, and to ask Prabhupada a question, someone had to call it out from behind. Prabhupada would hear it, he would stop, and he would turn to face us. So ஒரு சமயம் நான் இது போல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட அவருடைய தலையை மோதுவது போல் அவ்வளவு அருகாமையில் சென்று விடுவேன். அப்போ அந்த சமயத்துல அங்க இருந்த முறை என்னவென்றால், சில பிரபுபாத் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பின்னால் செல்லக்கூடிய அவருடைய சிஷ்யர்கள், மாணவர்கள், நாங்கள் யாரேனும் பக்கத்தில் சென்று ஒரு கேள்வியை கேட்போம். பிறகு அந்த கேள்வியை கேட்ட பிறகு அந்த மாணவனை திரும்பி பார்த்து அதற்கான பதிலை சொல்ல ஆரம்பிப்பார். So at one point in the jostling and the shifting of bodies, when Prabhupada stopped, I stopped right in back of him. ஒரு இடத்தில் வந்த போது சில பிரபுபாதர் நடந்து கொண்டிருக்கும் திடீரென்று அவர் ஒரு இடத்தில் நின்றார். நானும் அவருக்கு மிக அருகையில் பின்னால் சென்று நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. But I was so much in the bodily concept of life, I didn't hear the question. I didn't hear the answer that Prabhupada started to give as he turned to face us. All I could do, like a rock star groupie, I just started looking at his head and his golden brown Bengali complexion, and how the male pattern baldness had pushed his shikha all the way back to the back of his head. And I started counting the hairs on his shikha, a few silver hairs. I was in total maya, but that's where I was at. I was just looking at his body. I couldn't hear his words. அந்த சமயத்தில் சில பிரபுபாத் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வியோ அல்ல அதற்கு அவர் அளித்த பதிலையோ நான் சிறிதும் அதில் கவனம் செலுத்தவில்லை. என்னுடைய நிலை எப்படி இருந்ததுனால் மிகவும் உடனுடைய நான் இருந்தேன்.
இந்த பௌதீக உணர்வுடன் இருந்து கொண்டு அவருடைய உடலையும் அவர் தலையையும் அவருடைய இந்த பெங்காலிக்கு உரித்தான அவருடைய வண்ணத்தையும் தலையில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சிகை சீக்கா இது போன்ற விஷயங்களை நான் இதில் தான் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேனே தவிர வேற எதையுமே நான் அக்கறை கொள்ளவில்லை. And I was thinking, wow, Jagat Guru, Srila Prabhupada, Nitya Siddha, I'm right in back of Prabhupada's head. So அப்பொழுது நான் நினைச்சேன், ஆஹா, நான் இந்த உலகத்திற்கே ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவர், நான் அவருடைய தலைக்கு பின்னாடி இவ்வளவு அருகாமையில் நிற்கிறேனே என்கிற அந்த உணர்வு தான் எனக்கு இருந்தது. And then Krishna did something wonderful. He sent me a message. It was a very clear heart transmission. It wasn't a voice in the sky. It wasn't skywriting. It was just a very clear message through the heart. அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் எனக்கு அருமையான ஒரு செய்தியை கொடுத்தார். இது ஏதோ ஆகாயத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்ல, ஆனால் இது மிகவும் தெளிவான ஒரு செய்தியை எனக்கு அப்பொழுது அருளினார். And the message was, yes, you are right in back of Srila Prabhupada's head, but you are nowhere near Prabhupada because you are in deep Maya. நீ சில பிரபுபாதற்கு மிக அருகாமையில் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் உண்மையிலேயே நீ சில பிரபுபாதுக்கு எந்த வகையிலும் அருகாமையில் செல்லவில்லை. ஏனென்றால் நீ மாயையில் முழுமையாக மூழ்கி இருக்கிறாய். And the message shocked me in the first instant, and then in the next instant it made me very glad because I realized, yes, it's true. Vani is more important than Vapu. And I looked forward. I could realize in that instant, after the shock of getting the heart transmission, that someday, by following Prabhupada's Vani, I could really, really meet him in the spiritual dimension. So இதை கேட்ட உடனே எனக்கு அப்பொழுதுதான் புரிந்தது, உண்மையிலேயே சில பிரபுபாதனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் அவருடைய ஒவ்வொரு உபன்யாசத்தையும் கேட்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது. அவருடைய உடல் அந்த அளவுக்கு எனக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடாது என்பதை அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன். அந்த விஷயத்தை எனக்கு பல காலம் பறித்து இன்றுமே நான் அது போன்ற அவருடைய குரலை கேட்கும் போது அதனுடைய என்னுடைய இருதயத்தில் அது ஏற்படுத்திய மாற்றத்தை நான் இப்பொழுதும் நான் உணர்கிறேன். So I saw Srila Prabhupada 6, 7, 8 times. I have those memories, but most of my memories of Prabhupada are from others, from hearing the memories series, from seeing the DVD series following Srila Prabhupada. Most of the anecdotes and stories I tell in my Founder Acharya seminars, I got from others. So it's all about Prabhupada Smaranam, just remembering Prabhupada however we can, whether we personally witnessed it or hearing from others, and we're all in the same boat. We're not, Prabhupada has disappeared from us physically, so we have to become absorbed in Prabhupada Vani. சில பிரபுபாத் அவர்களை நான் 6 அல்லது 7 முறைகள் தான் சந்தித்திருப்பேன். ஆனால் நான் பல பக்தர்களிடமிருந்தும் பல சீடர்களிடமிருந்தும் கேட்ட மற்ற லீலைகளைத்தான் நான் தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன். இது எல்லாமே நான் அப்பொழுது நான் பலரிடமும் கேட்ட விஷயங்களைத்தான் நான் என்னுடைய புத்தகங்களிலும் மற்ற கட்டுரைகளிலும் நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். ஆகவே ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் இல்லாத ஒரு சமயத்திலும் அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய எழுத்துக்கள், அவருடைய சொற்கள் இது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டு வருகிறேன். And even though Prabhupada walked among us, 43 years ago, he disappeared. He was walking among us for 12 years, 65 to 77. When we hear Prabhupada, whether it's a lecture or a room conversation, a morning walk, an arrival address, a press conference, there's so much. Prabhupada was one of the most recorded people of the 20th century. When we hear his vibration, it's amazing how up to date Prabhupada is, because the more things change in this crazy world, the more things stay the same. So, Srila Prabhupada அவர்கள் 1965 முதல் 1977 வரை 12 வருஷங்கள் தான் நம்முடைய இருந்து கொண்டு இந்த அரும்பெரும் பணியை செய்தார் என்றாலும் அவர் மறைந்து 43 வருஷங்கள் ஆன காலத்திற்கு பிறகும்
ஒவ்வொரு முறை அவருடைய வாணியை கேட்கும் பொழுதும் அவர் எப்படி இந்த தற்காலத்திற்கான அனைத்து விஷயங்களையும் அவர் முன்கூட்டியே கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்த பொழுது நாம் மிகவும் ஆச்சரியத்தில் கூட மூழ்குகிறோம். ஆகவே அவர் கூறிய ஒவ்வொரு விஷயமும் எல்லோருக்கும் எக்காலத்துக்கும் பொருத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது. So everyone, Rasika Gaur Prabhu, anyone listening out there, we all have equal opportunity to become absorbed in Srila Prabhupada, to follow Srila Prabhupada, especially our Shiksha and Diksha gurus. Their primary role is to enrich, enhance, and deepen our core identity, our foundational relationship with our founder Acharya. We have so much, even more than when Prabhupada was with us. So we're not the losers. Nobody misses out. I mean, this whole Vapu thing, like Jai Dwaita Maharaj, he joined the Hare Krishna movement in 1968. Well, I'll let you translate what I've said so far. Go ahead. Okay. Thank you very much, Prabhu. So Rasika Gaur Prabhu மற்றும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இங்கே நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் அவருடைய உடலால் இருந்த சமயத்தில் நாம் சேவை செய்ய முடியவில்லை, அந்த ஒரு நெருக்கம் கிடைக்கவில்லை என்று யாரும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. இது அனைவருக்குமே இப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாத் பல மடங்காக விரிவடைந்து எல்லாரிடம் எளிதாக கிடைத்திருக்கிறார். ஆகவே இதற்காக யாரும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. அவருடைய வாணியின் வாயிலாக அவர் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருத்தான் இருக்கிறார் என்பதை அவருடைய உரைகளை நாம் கவனமாக கேட்கும் போதும் படிக்கும் போதும் அந்த அனுபவம் அனைவருக்கும் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வேற ஒன்று சொல்றாரு. அதாவது ஜெய் அத்வைத சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் 1968 இஸ்கானில் இணைந்தார் என்பதை பற்றி சொல்றார். எஸ். That's why we love our Shiksha and Diksha gurus, because they bring us closer to our foundational guru, Srila Prabhupada. அதனால்தான் நாம் நமது சிக்ஷா மற்றும் தீக்ஷா குருவின் மேல் இத்தனை அன்பும் அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய பாசமும் ஏற்படுத்து. ஏனென்றால் அவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களை நம் அருகில் அழைத்து வந்து நிப்பாட்டுகிறார்கள். So I started to speak of Jayadwara Maharaj because when he was joining in 1968 at 26 Second Avenue, he lamented that he wasn't there at 26 Second Avenue in 1966 when just a handful of young men were sitting around with Swamiji and, had that kind of relaxed talk all day and night about anything under the sun with Swamiji. Here's such a senior disciple of Prabhupada. The Vapu lamentation, it never ends. It goes on and on. Even if you saw Prabhupada and had such an intimate relationship with Prabhupada during his Vapu Leela, as Jayadwara Brahmachari at the time did as one of his editors. So ஜெயத்வைத சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் 1968 மிகவும் ஒரு வருத்தத்தை தெரிவித்தார். என்னன்னாக்கா 1966 சில பிரபுபாத் அவர்கள் அந்த 22ஆம் அவென்யூல இருந்திருக்கிறார். ஆனா அப்ப இருந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லையே. 1966 சில பிரபுபாத் அவர்கள் மற்றவர் அனைவர்களிடமும் மிகவும் நெருக்கமாக பலவித விஷயங்களை மிகவும் எளிமையாகவும் சரளமாகவும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று இது போன்ற ஒரு மனப்பக்குவம் என்ன சொல்றது ஒரு தாக்கம் இல்லையா, இது போன்ற ஒரு விரக்தி ஏற்படுவதுங்கிறது இயற்கை தான். ஆனால் இது அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த மூத்த பக்தருக்கே அப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது தான். நினைத்து பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும். I remember when I was in Trivandrum, and this happens a lot. After the whole Founderacharya series was over, everyone looked at me. They said, "So what do we do now, Prabhu? What do we do?" நான் கடைசி முறையாக திருவனந்தபுரத்திற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களை பற்றிய ஒரு ஷூட்டிங்கை முடித்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது, இனி அடுத்தது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற ஒரு கேள்வி என் முன் அனைவரும் வைத்தார்கள். So I said, well, if you like this journey from Sambandha to Abhideya to Prayojana, from deepening our relationship with Prabhupada, to deepening our commitment to his mission, to deepening our love for him, then if you've gotten a taste or you've revived a taste for being absorbed in Prabhupada's life, his teachings, his mood, his mission, then you find other like-minded devotees and you start a Prabhupada Sangha. And you just churn it, and there's no need to be lonely or feel disconnected, because there's so much that he's given us.
But it is easier to do it together with other like-minded devotees. ஸோ உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இது மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயமாக இருந்தால், அப்படியானால் நீங்கள் வாழ்க்கை செய்ய வேண்டியது சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனா என்கிற முறையில் சில பிரபுபாத் அவர்களின் அருமையான அருந்தவ செயல்களை எல்லாம் ஒன்று கூடி மற்ற இதே போன்ற ஒரே போன்ற மனநிலை உள்ள பக்தர்களுடன் கூடிக்கொண்டு சில பிரபுபாத் லீலை அவர்களை நாம் இந்த கடல்ல கடைவது போல் நாம் கடைந்தெடுத்து அதில் வரக்கூடிய முத்துக்களை அனுபவிக்கலாமே. அப்ப அதுக்கு ஒரு முடிவு என்பதே இல்லை, தொடர்ந்து என்றுமே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். So it's getting late, Prabhu's. I see by my clock it's 9:35 p.m. in India. So I think I'm going to let you go. But thanks so much for the opportunity to address you. You're so eager to hear, so you bring out the best in me, which is Prabhupada. இப்பொழுது இந்தியாவில் மணி 9:30 ஆகிவிட்டது. அனைவருக்கும் ரொம்ப லேட்டான ஒரு நிலைமை. ஆனால் சில பிரபுபாத் அவர்களுடைய லீலைகளையும் அவருடைய நினைவுகளையும் இங்கே மீண்டும் என் முன் கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Have a wonderful Janmashtami Vyas Puja. Stay safe, stay well. And I pray to Krishna I can meet you again someday. அனைவருக்கும் ஜென்மாஷ்டமி in three dimensions. சில பிரபுபாதனுடைய வியாச பூஜை கோலாகலங்களில் மகிழ்ந்திருப்பதற்கான எனது வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் பத்திரமாக இருங்கள், அனைவரும் நலமுடன் இருங்கள். மீண்டும் நேரடியாக 3 டைமென்ஷனில் உங்களை சந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு நான் பகவானை வேண்டுகிறேன். Jai, thank you very much. Sureshwar. Hare Krishna. We will have sweet dreams of Prabhupada today for sure. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Thanks a lot. Hare Krishna. H.G.Sureshwar Prabhu, நன்றி தவத்திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள். இணையத்தில் இணைந்துள்ள அத்துணை பக்தர்களுக்கும் இஸ்கான் கோவை நன்றி பாராட்டுகின்றது. நாளை மறுநாள் ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி உற்சவ வைபவ தொடக்க நிகழ்ச்சிகள் கோலாகலமாக தொடங்க ஆயத்தமாக உள்ளது. நிகழ்ச்சிகள் விவரங்கள் பெற்று அனைவரும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பங்கு பெற வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக தவத்திரு பக்தி விஞ்ஞான் கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாத் வியாச பூஜை அன்று இரவு சிறப்பு உபன்யாசம் அளிக்க இருக்கின்றார்கள். அதுபோல 11ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு உயர் திரு ராதேஷாம் பிரபு சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழில் உபன்யாசம் அளிக்க இருக்கின்றார். அதுபோன்று 12ஆம் தேதி வைஷ்ணவ ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அன்று புதன்கிழமை காலை 11 மணிக்கு உயர் திரு ஜகத் சாக்ஷி பிரபு தமிழில் உபன்யாசம் அளிக்க இருக்கின்றார். இந்த உபன்யாசங்கள் குறித்த விவரங்களை எல்லாம் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொண்டு அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் நீங்களும் பங்கு பெற வேண்டும், மற்றவர்களையும் இதில் இணைக்க வேண்டும். 2 நாள் முழு நிகழ்ச்சிகளும் யூடியூப், நம்முடைய இணையதளம், ஜூம், இவற்றில் முகநூல், இவற்றில் நீங்கள் நேரடியாக இதனை கண்டு பகவான் ஜெகநாதர், பலராமர், சுபத்ரா தேவியரின் பேர் அருளுக்கு பாத்திரமாகலாம். இணைந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.